Okay, let's start. Good morning to all of you. I welcome you all to the today's online chemistry class. Today we are going to discuss the solid solutions, one of the concepts in phase equilibrium chapter, the solid solutions. Whenever we utter a word solution, we imagine, whenever we listen or utter the word solution, we will imagine the two components of the solutions, and these two components are solute and solvent. From the solute and solvent only the solution is formed. Okay, generally we imagine, whenever we listen the word solution, we imagine the liquid state of that substance, okay, and uh, until sorry up to this date, whatever we have learned about the solutions, obviously we think of the liquid state of that solution, but here we are going to discuss the solid state of different solutions, how uh, the solutions can be formed in the solid state. That is the thing that we are going to discuss in this chapter, in this concept. Now, as you know that solutions are made from solute and solvent. When solute is dissolved in a solvent, or when the two substances mix together to form a one homogeneous system, that homogeneous system refers to as a solution. ओके, जेव्हा एखादा दोन सबस्टन्सेस एकमेकांमध्ये मिक्स करतो तेव्हा त्यांच्यापासून जे होमोजिनियस सिस्टीम तयार होते त्या होमोजिनियस सिस्टीमला आपण सोल्युशन म्हणतो. ॲज वेन वी ॲड सम amount of sugar in water, it will form a sugar solution. Okay, now which substance is said to be solute and which substance is said to be a solvent, that depends upon the quantity of the substance, quantity of the two substance. The one which is less in quantity, that is referred as solute, and the one which is in large quantity, that is referred as solvent. Okay, that is referred as solvent, or in other terms we can define the solute and solvent as: solute is the substance which gets merged into the another phase. Solute is the substance which gets merged into another system, another substance is said to be solute. And the solvent is the substance which allow the other substance to merge within itself. म्हणजे जो दुसऱ्या सबस्टन्सला स्वतःमध्ये मर्ज करून घेतो त्याला आपण सॉल्व्हंट म्हणतो. द सबस्टन्स विच अलाव द अदर सबस्टन्स टू गेट्स मर्ज इनटू itself, that state of matter is called as solvent. Solute and solvents can be defined in two ways. One, the quantity, lesser quantity substance is said to be solute, and the substance which is in large quantity, that is said to be a solvent one. As we have discussed the liquid solutions, in the similar way, to form the solid solutions, again we require two substances or two components. One of the component is again referred as solute and the other one is solvent. In the same way as we have defined the solute and solvent in case of liquid solutions, in the similar way solid solutions, in the solid solutions also we require two substances, solute and solvent. Okay, only the difference in solid solutions is both the solute and solvent both are in solid state. Okay, when two solid substances, when the solid solutions are formed, when the two solid substances or when the two crystalline substances mixed together and heated upon beyond their melting point. Okay, when the two solid substances mixed together, heated together beyond their melting point,
and upon cooling that melt, the homogeneous solid substance is formed. Homogeneous solid substance is formed with the composition of solute and solvent. Such substances are said to be solid solutions. म्हणजे जसं आपण लिक्विड सोल्युशन्स मध्ये पाहिलं की सोल्यूट हा सॉल्व्हंट मध्ये मिक्स केल्यानंतर सोल्यूट त्या सॉल्व्हंट मध्ये पूर्णतः डिझॉल्व्ह होतो आणि एक होमोजिनियस मिक्सचर तयार होते, त्याला आपण लिक्विड सोल्युशन असे म्हटलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं सॉलिड सोल्युशन तयार करण्यासाठी देखील आपल्याला दोन सबस्टन्सेसची आवश्यकता असते, एक सोल्यूट आणि दुसरा सॉल्व्हंट. फक्त डिफरन्स इथं एवढाच आहे की की दोन्ही सबस्टन्सेस इनिशियली ते सॉलिड स्टेटमध्येच असतात. ते दोन्ही सबस्टन्सेसला सॉलिड स्टेटमध्ये एकत्र मिक्स केलं आणि त्यांना त्यांच्या मेल्टिंग पॉईंट जे आहेत, दोन्ही सॉलिड सबस्टन्सेसचा जो काही मेल्टिंग पॉईंट आहे त्या मेल्टिंग पॉईंटच्या वर त्यांना हीट प्रोव्हाइड केली तर ते काय होते, लिक्विड स्टेटमध्ये जातील. जेव्हा ते लिक्विड स्टेटमध्ये जातील तेव्हा ते एकमेकांमध्ये मिक्स होतात आणि एक प्रकारचं होमोजिनियस मिक्सचर तयार होतं. होमोजिनियस म्हणजे काय, एक जीव सिस्टीम तयार होते. मग त्या मोल्टन स्टेटमध्ये तयार झालेल्या सोल्युशनला जेव्हा स्लोली आणि स्टेडीली आपण कूल करतो, स्लोली आणि स्टेडीली व्हेन वी कूल डाऊन दॅट मेल्ट, it will again convert into a solid state. Now that formed solid state after cooling, that state of that substance is called solid solution. म्हणजे दोन मेटल्स असतील, जनरली दी सॉलिड सोल्युशन्स हे मेटल्स पासून तयार केले जातात, वेगवेगळ्या मेटल्स पासून. दोन वेगवेगळे मेटल घेतले, ते एकत्र मिक्स केले आणि त्यांना जर आपण एका विशिष्ट टेम्परेचर पर्यंत हीट दिली तर ते मेल्ट होतात आणि एकमेकांमध्ये मिक्स होतात. आणि ते मिक्स झालेले मेल्ट हे स्लोली आणि स्टेडीली कूल केलं तर आपण त्याच्यापासून जो सॉलिड मिळतो, that solid is said to be a solid solution. That is why we can say that mixture of two crystalline solids that coexist together as a new crystalline solid or crystal lattice, that newly formed solid substance is known as solid solution. Once again, in another words, we can define the solid solutions as when we mix the two different solids together and when they are melted beyond their melting point, after they go into the liquid state, we call it as a molten state of the two different solids. When they go into that state, they mix together and form a homogeneous liquid mixture. Now, when we cool down this homogeneous liquid mixture, that will result into the formation of new solid substance. That newly formed solid consists of the both solids as a homogeneous mixture. That homogeneous mixture is said to be a solid solution. I hope it is understood. Now, when two or more, the example is when two or more elements, typically the metals, maybe copper, zinc, etc. When two or more elements, they are mixed together. Okay, when they are melted, they get mixed together and to form a homogeneous mixture. Upon cooling down that melt, we get a new solid substance. That newly formed solid substance is said to be the solid solutions. Okay, when they mix together, they form a homogeneous mixture so that their atoms can intersperse means they get merged into each other. To form a new solid state, which is said to be an alloy. जेव्हा दोन वेगवेगळे मेटल एकत्र घेऊन त्यांना हीट केलं किंवा त्यांना मेल्ट केलं तर मेल्ट झाल्यानंतर ते एकमेकांमध्ये पूर्णतः मिक्स होतात आणि मिक्स झाल्यानंतर त्यांना थंड केल्यानंतर त्यांच्यापासून परत काय होतं, सॉलिड न्यूली
फॉर्म्ड सॉलिड सबस्टन्स मिळतो आपल्याला आणि त्या सॉलिड सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो, अलॉय म्हणतो. ओके, दॅट इज द an example of alloy. Alloy is an example of solid solution. Now whatever the resulted newly formed compound which is called solid, that solid has different properties than the two separate metals. म्हणजे this last point on this slide is very very important. Why? What is the what are the properties of alloys, why they are need टू फॉर्म, म्हणजे ते अलॉयज आपल्याला का तयार करावे लागतात, तर त्याच्या काही वेगळ्या प्रॉपर्टीज मिळतात आपल्याला. म्हणजे एक कॉपर घेतला, एक झिंक घेतला, दोघांना एकत्र मिक्स केलं सॉलिड स्टेटमध्ये, तर ते वेगवेगळेच राहतील सॉलिड स्टेटमध्ये. पण त्यांना आपण मेल्ट जर केलं, झिंकला आणि कॉपरला मेल्ट केलं, तर ते काय होतील, लिक्विड स्टेटमध्ये जातील. लिक्विड स्टेटमध्ये गेल्यानंतर ते एकमेकांमध्ये पूर्णतः मिक्स होतील आणि त्या लिक्विडला जेव्हा आपण कूल करतो तेव्हा त्याच्यापासून एक नवीन सॉलिड सबस्टन्स तयार होतो. तो नवीन तयार झालेल्या सॉलिड सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो, अलॉय. अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर दॅन टू डिफरंट एलिमेंट्स, पर्टिक्युलरली मेटल्स. ओके, पण हे का आपण नवीन सॉलिड तयार करतोय, त्याची आवश्यकता का पडली, तर कारण जो नवीन पदार्थ किंवा अलॉय तयार झालेला आहे त्या अलॉयच्या प्रॉपर्टीज हा कम्प्लिटली दोन जे मेटल आपण मिक्स केलेले आहेत, झिंक आणि कॉपर, त्या झिंकच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यापेक्षा ह्या अलॉयच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात, किंवा कॉपरच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यापेक्षा ह्या अलॉयच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात. ह्याचं कारण जर सांगायचं असेल, कारण म्हणण्यापेक्षा मग ह्याचे भरपूर युजेस आहेत. भरपूर युजेस आहेत. समजा कॉपर आहे, कॉपर थोडासा सॉफ्ट आहे, त्याच्या काही डक्टिलिटी आणि मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात, सॉफ्ट असतो. तर कॉपर पासून तयार झालेला एक अलॉय आहे ज्याला आपण ब्रॉन्झ म्हटलेला आहे. मग त्या ब्रॉन्झच्या प्रॉपर्टीज ह्या कॉपरपेक्षा वेगळ्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल bronze is an alloy. We all know that bronze is an alloy which is a mixture of copper, arsenic and phosphorus. Bronze is an alloy of copper, tin, arsenic and phosphorus. Okay, now in that bronze copper is present in the composition of 90%. मग त्याच्यामध्ये टीनचं प्रमाण किती आहे, 10%. आर्सेनिक आणि बाकीचे फॉस्फरसिस वगैरे अतिशय कमी प्रमाणात असतात. ओके, इट इज द मिक्सचर ऑफ bronze is an alloy which is a mixture of copper and tin, major two elements. Major element is copper and minor component is tin. Okay, therefore copper is said to be a solvent and tin is said to be a solid because which is in less quantity. Now, but the properties of bronze are completely different from the properties of copper and properties of tin. Copper is a soft, tin is a soft, but by mixing them together, whatever the resulted compound that is called alloy, that alloy has different properties than copper and tin. जसं की कॉपर जर सॉफ्ट असेल तर त्याच्यापासून बनवलेला ब्रॉन्झ हा खूप हार्ड असतो, ज्याच्यामुळं त्या कॉपर पासून बनवणाऱ्या वस्तू थोड्याशा वीक, आपण स्ट्रेंथ वाईज जर बघितलं तर आपण वीक बनतील किंवा सॉफ्ट बनतील. तर ब्रॉन्झ पासून बनवलेल्या काय होतील, हार्ड. आता मेडल्स आहेत, मेडल्स आपण ब्रॉन्झ मेडल पाहिलेलं आहे. ओके, तर ते मेडल फक्त कॉपर पासून बनवलं असेल तर ते सॉफ्ट असल्यामुळं ते मोल्ड किंवा बेंड होऊ शकतं. पण त्याच्यामध्ये जर काही प्रमाणात आपण टीन ऍड केला तर त्या जो ब्रॉन्झ बनतो तो हार्ड असतो, त्याच्यामुळं त्याच्यापासून काही ऑर्नामेंटल वस्तू, ऑर्नामेंटल म्हणजे स्टॅच्यूज बनवण्यासाठी वगैरे देखील ह्या ब्रॉन्झचा वापर केला जातो. जर स्टॅच्यूज कॉपर पासून बनल्या तर त्याच्यावर वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनचा देखील परिणाम होतो. पण ॲज कम्पेअर्ड टू द कॉपर अँड टीन, द ब्रॉन्झ हॅज different properties. The next example is steel. A very important example of alloy is steel. स्टील हे कशाचं मिक्सचर आहे,
particularly carbon आणि iron. Okay, iron means Fe, iron, लोखंड, आणि कार्बनच्या दोघांचं मिक्सचर पासून हा स्टील बनवलेला आहे. कार्बन atoms do not replace the iron atoms while the formation of steel. When we mix the carbon and iron together, the carbon atom do not replace the iron atom, but they get merged, but fit into the spaces between the iron. Okay, म्हणजे इथं मी थोडस ट्राय करून दाखवतो. Okay, if the solids, these are the solid molecules, suppose. Okay, okay, whatever the space is present in between the two or more than two solid molecules, that carbon will occupy this empty space. Okay, when carbon is mixed into the iron, the carbon do not replace this iron atom, but they occupy the space between the two or more than two iron atoms, and which results into the formation of steel. आपल्याला माहितच आहे हे स्टील आपण आयर्न पेक्षाही हार्ड असतं, आणि जो स्टील आहे एन्व्हायरमेंटली कमी अफेक्ट होतो. आयर्न काय करतो, व्हेन आयर्न इज कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द मॉइश्चर अँड एअर, इट अंडरगोज रस्टिंग प्रोसेस, रस्टिंग, गंज लागणे, rusting process. That is why the surface of iron gets rusted and diminishes slowly and steadily over the years. But if we form the steel from this iron, steel do not undergo rusting because of its layer of different metals. It does not undergo rusting process, and comparatively steel is more hard than iron. That is the one of the application of formation of alloys. The next point is now the compounds formation with congruent melting point. Compound formation with congruent melting point. The okay, let me give you arrow. When the compound A and B are mixed together to form the compound AB, which is formed by the chemical process. Okay, when A and B mixed together, the chemical reaction takes place and form a new compound called AB. Okay, now when A is having a solid state, B is also another solid, means two phases initially, but when they treated chemically together and form the third solid state, AB is formed. Therefore, this process consists of three phases: one phase of A, phase of B, and phase of AB. These are the three phases. Now, solid component A, solid component B, and solid compound AB. These are the three phases formed during the formation of AB from A and B, which results into, as a result of melting, fourth phase, that is liquid phase. म्हणजे very simple, in simple words I will try to explain. Okay, now when A substance is taken, B substance is taken, the two solid states mixed together, means two phases already existed. One is solid A, solid B. When they mix together, when they are melted, when they are heated until they gets melt. Okay, means one solid A, solid B. When they melted together, the third phase is liquid or molten state of AB, and the fourth state is when the molten state of AB is cooled down, the fourth stage is also formed, that is solid AB. Solid A is one phase, solid B is another phase, molten state of AB is third phase, and upon cooling down, नवीन जे तयार होते, the newly formed solid state AB is called fourth phase. Now, congruent melting point, as already I have told you what is congruent melting point in the previous one of the previous lectures. Once again, I will try to define it.
Congruent melting point is defined as the temperature when the composition of liquid formed by melting of solid compound is same as the composition of the solid compound. म्हणजे A घेतला, B घेतला, दोघांना मेल्ट केलं तर त्या मोल्टन स्टेटमध्ये एचं आणि बीचं जे कंपोजिशन आहे तेच कंपोजिशन त्या मेल्टन स्टेटमधल्या लिक्विडला कूल केल्यानंतर जो सॉलिड तयार होतो त्या सॉलिडमध्ये सुद्धा एचं आणि बीचं कंपोजिशन सेम राहतं. समजलं नसेल तर लक्षात घ्या. ए बी मिक्स करून त्यांना मेल्ट केलं. मेल्ट केल्यानंतर त्या मोल्टन स्टेटमध्ये एचं समजा कंपोजिशन 60% आहे, बीचं कंपोजिशन 40% आहे. ओके, बीचं पर्सेंट 40% आहे. नाव कुलिंग डाऊन करत असताना त्यापासून आपल्याला एक सर्टन टेम्परेचर येईल. त्या टेम्परेचरच्या खाली जर टेम्परेचर गेलं तर काय नवीन ए बी कंपाऊंड तयार होतो. आपल्याला माहित आहे ए बी कंपाऊंड तयार होतो. मग तयार झालेला सॉलिड ए बी मध्ये सुद्धा एचं कंपोजिशन 60%च राहील आणि बीचं पर्सेंटेज देखील 60%च राहील, सॉरी 40%च राहील. याच टेम्परेचरला काय म्हणतो आपण, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर at which the composition of liquid state of the AB has the same composition as it is in the solid state of that AB. Solid state of that AB, that temperature is called as congruent melting point. किंवा थोडक्यात असं म्हणूयात आपण की दोन AB ला मिक्स केलं, लिक्विड झालं त्यांचं तयार. त्या लिक्विड स्टेटमध्ये गेल्यानंतर एचं कंपोजिशन 60 असेल, बीचं कंपोजिशन 40 असेल. ओके, मग कूल करत असताना देखील जो तयार झालेला ए बी आहे तो स्टेबल असतो. कुठपर्यंत, त्याच्या मेल्टिंग पॉइंट पर्यंत तो स्टेबल असतो, डिकम्पोज होत नाही. मग त्याच्या मेल्टिंग पॉइंट पेक्षा जर खाली टेम्परेचर आपण आणलं, ए बी जो तयार झालेला आहे खाली आणलं तर ऑब्विसली काय होतो, ए बीचा सॉलिड तयार होतो आणि त्या सॉलिड स्टेटमध्ये देखील त्या ए बी कंपाऊंडचं प्रोपोर्शन हे सेम राहतं. जसं लिक्विड स्टेटमध्ये होतं तेच प्रोपोर्शन सॉलिड स्टेट तयार झाल्यानंतर देखील त्याच कंपोजिशनमध्ये राहतं. त्यालाच म्हणायचं कंपाऊंड फॉर्मेशन विथ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. Congruent melting point. At congruent melting point, the system having two components get reduced to one component. Initially काय होतं, दोन कंपोनंट होते ए आणि बी. ओके, बट ॲट द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे एक पर्टिक्युलर मेल्टिंग पॉइंट जिथं त्या लिक्विडचं सॉलिडमध्ये कन्व्हर्जन होतं कूल डाऊन करत असताना, मग त्या टेम्परेचरला जो सॉलिड तयार झालेला आहे तिथं एकच कंपोनंट बनला. आता लिक्विडमध्ये दोन कंपोनंट होते, त्याच्यापासून वन सॉलिड तयार झाला, ए बी तयार झाला. दॅट two components are reduced to one component as both the liquid and solid form of the compound AB have same composition. Initially there were two solid substances AB, त्यांना मेल्ट केलं तर त्याचा एकच लिक्विड तयार झाला, पण त्याच्यामध्ये ए आणि बी कंपोनंट होते. ते कंपोनंट पासून नवीन एक कंपोनंट तयार झाला ए बी, आणि त्या दोन्ही सॉलिड आणि लिक्विड स्टेटमधल्या ए बीचं कंपोजिशन हे सारखं असतं. अँड द एक्झाम्पल ऑफ कंपाऊंड फॉर्मेशन विथ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट इज द मॅग्नेशियम झिंक सिस्टीम. द एक्झाम्पल ऑफ compound formation with congruent melting point is magnesium-zinc system. Now it is the systematic phase diagram of magnesium zinc or zinc magnesium system. Either way त्याला मॅग्नेशियम झिंक सिस्टीम म्हणू शकतो, त्याचबरोबर झिंक मॅग्नेशियम सिस्टीम देखील आपण त्याला म्हणू शकतो. नाव जसं आपण वॉटर सिस्टीम आणि दुसरी कोणती सिस्टीम स्टडी केली आपण, यस, लेड सिल्वर सिस्टीम, त्याच पद्धतीनं we can study the magnesium zinc system as well. Okay, this system consists of some curves like AC, CD, DE and EB or BE.
This system consists of some curves, some regions or areas, and some eutectic points like C, D, and E. Okay, these are the three eutectic points. Now, let us study the phase diagram one by one. The phase diagram of magnesium zinc system consists of four curves: curve AC, curve CD, curve DE, and curve EB. These are the four curves the झिंक मॅग्नेशियम सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ. ओके, या सिस्टीम मध्ये चार कर्व्स आहेत. आता जर आपण कर्व एसी ला पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की along this curve AC there are two phases exist in equilibrium. One is liquid state of zinc and magnesium. It is the, or I would say first of all curve झाल्यानंतर ओके, कर्व एसी वर दोन स्टेट आहे, एक तर लिक्विड स्टेट आहे आणि कंप्लीट सॉलिड मॅग्नेशियम स्टेट आहे. ओके, बिलो द कर्व एसी solid magnesium state exists. Above the curve AC, liquid state of lead and magnesium is present. Okay, liquid state of lead, sorry, magnesium and zinc is present. इथं हे जो हा जो कंप्लीट एरिया दिसतोय हा पूर्ण एरिया मोल्टन स्टेट आहे. कारण का दोघांच्याही मेल्टिंग पॉइंटच्या वर त्यांना जर हीट दिली तर ते मेल्ट झालेले आहेत. इथं सिस्टीम ही मोल्टन स्टेट मध्ये मेल्ट असतो त्यांचा, इथं म्हणजे वितळलेल्या अवस्थेत मध्ये कोण मॅग्नेशियम आणि झिंक प्रेझेंट असतात ह्या एरियामध्ये. ओके, आणि ह्या एरियामध्ये सॉलिड मॅग्नेशियम. इकडे पहा, if you look at the extreme left side of this diagram, there is a 100% magnesium. At the right side of this phase diagram, there is a 100% zinc. Okay, 100% zinc. Left la magnesium, right la zinc आहे. The curve AC, आता explain करत असताना point systematically, if the question is asked in the examination like explain the phase diagram of magnesium zinc system, or that question, same question may be asked in another words, explain the compound formation of the compound formation with congruent melting point with with an example. Okay, with an example. At that time you had to explain the system in the same way. Okay, the system consists of four phases. One is solid zinc, solid magnesium, liquid zinc and magnesium, and solid magnesium zinc. These are the four phases. Now this system phase diagram consists of four curves: curve AC, curve CD, and curve DE and ED. Okay, students, I request all of you, please, I will stop, I will end the meeting because I need at least 20 minutes to explain this phase diagram, and probably of most of the times this question has been asked in the examination. So I want everyone to join the meeting again within next few seconds. I will stop here. I will stop the meeting here or the class here because I want to start this system in a fresh time. So I will end the meeting. मला वाटते की सर्वजण ऐकत आहेत.